What's going on? I am here with PFL heavyweight Denis Goltsov. He is fighting Renan Ferreira November 24th at the PFL Championship for the PFL heavyweight belt and $1 million. Ну, я в первую очередь представляю наш отечественный вид спорта самбо, конкретно боевое самбо, так как я являюсь заслуженным мастером спорта и двукратным чемпионом мира и Европы по самбо. Well, first of all, I want to let everyone know that I represent our national sport of sambo and combat sambo, where I'm multiple two-time world champion and a few-time European champion, and I'm representing the sport of sambo. Cool. So this is going to be your fourth fight of 2023. Do you like being that active? Это уже будет твой четвертый бой в этом году, в 2023 году. Тебе нравится быть таким активным, проведение столько много боев? Да, безусловно, это очень удобно, когда ты имеешь сезон за полгода, в котором у тебя получается провести 4-5 боев. Это достаточно хорошо и позволяет иметь преимущество в межсезонье, чтобы ты мог сделать хорошую работу над ошибками, провести хороший кемп между сезонами и подойти в более лучшей форме. Yes, of course. It's very a good way of having so many fights. Sometimes in half of the season you can have 4 or 5 fights, and you still have time in between to work on all your mistakes and add a few things or whatnot, and end up being in such a great shape in this whole time. Nice. Well, so you've been very active with 4 fights this year. Your opponent, or it's going to be your fourth, your opponent has one less. So do you think the discrepancy in activity affects the fight? У тебя это уже будет в этом уже четвертый бой в этом сезоне, а у твоего соперника только третий. Это как-то меняет что-то или что-то в этом что-то есть, в том, что у тебя было больше боев в этом сезоне? Нет, это ни на что особо не влияет. Самое главное, что каждый боец должен подвестись к финалу без травм, и это самое важное. Потому как 3 или 4 боя ты провел в этот сезон, учитывая, что у нас у обоих они заканчивались очень быстро, это не принципиально. No, of course, it's not a big deal, 3 or 4 fights. It's not that big of a difference as long as, in heavyweight, it's important that you come close to the finals injury-free, so you don't have actual injuries going towards the fight. That'll be like the main thing. Yeah. So aside from this big heavyweight title fight coming up, a lot of the big news in the PFL is that Francis Ngannou has been signed. He is in your division, so how do you think a fight with you and him would play out? Все большие новости, большие бои, что будут в этом году, когда они закончатся, и многие тоже говорят про, начиная с следующего года, то, что Фрэнсис Нганnou подписал контракт, и он будет драться тоже. В этом есть какой-то интерес, и как ты на это смотришь? Ну, насколько я знаю, он подписал контракт на 2 боя, это будут эксклюзивные бои, и я очень надеюсь, что, дай бог, я одержу победу в финале и буду готов выступить в этом эксклюзивном бою с ним. Yeah, of course, I know that he signed 2 exclusive fights for PFL in MMA, and hopefully everything goes well, and I'll win this year. And I would love to be in that opportunity to definitely throw down with him and getting a fight with him. Something I just learned about you is that you have a degree from Baltic State Technical University. Not gonna lie, you strike me as a guy
who was kind of always knew that he was going to be fighting for a living. So was the degree just like a backup plan, or what was your plans with your degree? Мы только сейчас недавно узнали, что у тебя тоже есть уровень образования в университете, то, что ты недавно закончил. Когда я на тебя смотрел, я точно не знал. Я знал, что ты будешь постоянно драться, но я не знал, что у тебя есть такое хорошее образование. Это был какой-то план все время и получить образование тоже? Или это как это у тебя вышло вообще? Ну, это так, скажем так, с судьбой так сложилось. Я получал образование раньше, просто был перерыв в связи с активными выступлениями и участием в чемпионатах мира, в сборной России, в национальной, поэтому особой возможности не было. И как только она появилась, я продолжил учиться, закончил а, первый этап высшего образования, и сейчас вот на этой неделе поступил в аспирантуру и буду готовиться писать кандидатскую работу. Э, Это кандидат наук у нас называется. Yes, I always been to school. I've been in school studying. However, during certain periods of my career, it was a little bit difficult to attend the school at the same time because I was on a national team for the country, always fighting, doing training camps, and doing competitive fights, MMA as well. So I didn't have too much time, but as soon as I had a little bit extra free time, I kept chipping on a degree to get my high degree, like a master's degree in my field, and I'm still working higher, and I'm chipping at that aspect of education to keep that in check as well. Awesome. It's super cool to hear that you're still pursuing the degree. Along with that, you're obviously pursuing that heavyweight title. And with the heavyweight title comes $1 million. So if you get $1 million, what are you going to do with it? Это очень классно, что ты продолжаешь обучение, что у тебя есть время на это тоже. И было бы очень круто, чтобы ты достиг и в учебе, и в то же время выиграл в этом году чемпионский титул. И с этим чемпионским титулом тоже придет $1 миллион. Что ты будешь делать с этим $1 миллион? Ну, на самом деле, $1 миллион не такие большие деньги. И в целом, я думаю, что для каждого спортсмена это возможности определенные. А в целом, ну, наверное, куплю хороший тепловизионный прицел, поеду на охоту. Yeah, at the end of the day, nowadays, $1 million is not even that huge amount of money. And, of course, everyone would do different things with it in a different stage of our lives. However, one thing I'm definitely going to do with that $1 million, with some of the money, I'm going to buy a good night vision scope, like a proper hunting optics, and go for some nice hunt. That's a great way to spend $1 million. Well, Denise, thank you for the time today. My last question, I gotta ask, how is this fight going down? You're fighting Renan Ferreira, November 24th, the PFL Championships for the title. What's going to happen in this fight? Денис, большое тебе спасибо, то, что с нами говорил и дал нам время. И, пожалуйста, последний вопрос перед тем, как мы прощаемся. Скажи, твой бой, Ренан Феррейра, начинает бой, как ты вообще думаешь, как пройдет бой? Расскажи нам, что будет. Последний вопрос. Ну, мы оба представители ударной техники, оба работаем руками, ногами, поэтому, скорее всего, этот бой пройдет в стойке, в ударном стиле. Но, учитывая, что тяжелый вес, вот непредсказуемый вес, любой удар может быть последний.
поэтому тяжело на 100% утверждать, что именно так все пройдет. Но в целом я думаю, что будет ударный бой. You know, overall, everyone knows us as big heavyweight fighters on stand-up strikers. We both have good striking, and most likely this fight is going to be on the feet. However, it's a heavyweight division, heavyweight bracket. It's sometimes it can be unpredictable. Sometimes the course can go either way. But overall, we're stand-up fighters, so most likely it's going to be something on the feet. On the feet. Awesome. Well, Misha, Denise, thank you guys for your time, and good luck. Thank you so much. Thank you. Thank you. Yeah. Спасибо, Мишань.